আজকের ডিসকাশনটা করতেছি যে how does the electric field strength graph and voltage graph with respect to distance from the object changes. We have seen it for single point object. We have seen it for spherical charged bodies. Now we're going to see the combination of fields for multiple different similarly or oppositely charged objects. So a couple of things to for a quick refresh of memories, or because I'm going to need the formulas over here, I'm going to write them over here. Electric field strength is given by kq by r squared, whereas voltage is given by kq by r. This is a vector quantity, depends upon the direction of the force. This is a scalar quantity, does not depend upon direction, doesn't depend upon direction, only has magnitude. So, and also we have another important equation, that is electric field strength of an object is given by minus dp by dr, which means the gradient of voltage r graph, negative value of the gradient is the y-axis plot points for the electric field strength versus distance graph. So the last graph that we have seen was for a big positive charge over here, and at some distance we had some small positive charge over here, and we see the graph for that. If these two objects are individually negative, then we're going to have a different type of graph, and if they are of opposite charge, for example, one is positively charged, the other one is negatively charged, we're going to have a different type of graph. Because we are going to need those graphs, I'm going to draw up the axis system and copy paste it multiple times so that I can draw the necessary parts for convenience. So let's say let's do that first. স্যার জি স্যার মানে সেপ্টেম্বর 12 পরে থেকে নাকি সব ইউনিভার্সিটি খুলে দেওয়ার অনেক চান্স আছে, তেমন যদি হয় তাহলে কি কোচিংও খুলে যেতে পারে? বলবান যদি স্কুলে যাওয়া শুরু করে তাহলে কোচিং খুলে যাবে। যদি মন্দ বলবান স্কুলে না যাওয়া শুরু করছে তাদের মধ্যে কোচিং ফিজিক্যালি শুরু হওয়ার অ্যাটলিস্ট আমার দিক থেকে কোনো চান্স নাই। If the school start and kids actually start to go to schools, and that's basically their primary gateway out on getting out point. If that happens, then physical classes can start. Yes. স্যার আপনি ফিজিক্যাল ক্লাস কেমনে নেবেন? আপনি না চিটাগং এ? তখন ঢাকা চলে আসবো। থ্যাংক ইউ স্যার। No problem.
Okay, that's sort of the basics that you're gonna need. I'm going to require this graphical setup for 4 different cases. I'm going to show you 4 different graphs that can possibly happen. What we are trying to get to understand from these graphs is how the electric field strength versus distance and voltage versus distance vary as we observe for the in-between space between these two charged objects. They might be similarly charged, they might be oppositely charged, but we are trying to find out what's going to happen. So this is electric field strength versus distance, and this is voltage versus distance. These are two type of charges. I'm gonna need to rewrite these values every once in a while, so let's say I'm just not going to write them like that. A2 comma continuously lag back. So I'm gonna zoom out. How do they define where to place this thing? Is it random? Sort of. Okay. So I have drawn 4 of these individual setups. So let's go. I'm going to show you the last class thing a bit for a little bit of recap. So if this is a plus q big charge and this is a plus q small charge, both of them are positively charged object, and for the force is going to work in between them. So the idea is if we start to consider that there is a plus 1 coulomb charge, unit positive charge, that is to be moved from this surface to this surface or anywhere in between, how the electric field strength is going to vary over this distance and how the potential is going to vary over this distance. So whenever we have both of the charges to be positively charged, this electric field for the big Q charge is going to look somewhat like this, exclusive electric field for this one. Come on. Okay, asymptote. And because the force of this plus Q charge is going to be opposite on the unit positive charge, this is going to be like that, but it's going to have a smaller peak than this one because this has a small magnitude of charge. That's why I'm trying to represent by bigger sphere and smaller sphere, sort of. So this is going to be that thing. So this is k q by r squared, and this one is k q by r squared, but minus because it's working in the opposite direction, considering towards right as positive. And then the combined field can be obtained by joining their values. So it's going to start pretty much from this point, and it's going to cut off at somewhere at the middle where the resultant sum is going to be 0 for both of the combined fields. So we can draw up a line that somewhat looks like this and perfectly marches over here. This is for the electric field strength. As for the voltage versus distance graph, this is how this graph is going to look like. So for positive voltage, this is going to be a positive voltage on the right side. So it's going down like that, asymptote. And this one is going to have a smaller potential over here. So this is going to have another cross over here. So this is supposed to be asymptote as well. I'm not very good at drawing asymptote with freehand over here. Very difficult. So this is kq by r, is the voltage graph of the capital Q charge, and this is k small q by r. So if you want to merge the two total field, which I'm going to draw by red, we're going to have much bigger voltage because both of the voltages are positive over here. So we just simply add each of the coordinate of this curve with this curve, and we get the resultant up graph. So this is going to be highest over here, somewhere over here. So drops down little by little, minimum point over here, and then it rises up once again, maximum over here. So that's how the graph is going to look like.
And then we're gonna see what's gonna be the variation if we have two opposite charges. For example, let's say if we have plus Q charge over here and minus Q charge over here. Now, this is the important bit that you need to understand. If you consider the movement of one positive charge plus 1 coulomb charge for the in-between space, you need to understand that this test positive charge will be pushed to the right by this charge particle. This will be pulled to the right by this charge particle as well, which means both of them are going to apply force in the same positive direction, which leads to the decision that the electric field strength of both of them should be positive because of vector quantity. They are both doing it the same way. So I'm simply going to draw the electric field strength for both of them by the idea of the same directional vector. So this is going to look somewhat like this. And this is going to look somewhat like this. These two are supposed to be the individual field lines if the other object didn't exist and the individual spheres were suspended in free space without anything around. But the combined field would be simply the addition of these two. So let's say this is the peak point. So we're going to get over here and we might as well get an electric field strength that's like this. So you can see for this case, at no position, the force will be 0. The force will be minimum at a point. Let's say this is that point, but the force will always be there because both of the forces are working in the same direction. So there is a certain point where the force will be minimum, but the force will always work in the same direction. So it will not be 0. If you go for the voltage calculation, pretty simple. This is the capital voltage. So voltage of the big charge is going to be positive kq by r. Voltage of the small charge is going to be minus kq by r because it's a scalar quantity. So that leads us to understand that this voltage is going to be on the positive y-axis. And this is going to be on our negative y-axis, somewhat like that. And there would be a margin point, which is going to be somewhere over here. So you can simply add up those numbers to get the total voltage for the in-between space. Cutoff point right over here, and then it goes down like that. This is going to happen for two opposite charges. Now, the other two variations that I have over here might actually happen, one for minus Q. The other one can happen for minus Q plus Q. Now, considering towards right as positive, I want you kids to try to draw these two graphs on, as per your best capability. Someone raise their hand. Zara, bolo. Sir, last voltage versus distance graph টা বুঝিনি। আচ্ছা, voltage versus distance গ্রাফটা হচ্ছে এটা তো হচ্ছে একটা পজিটিভলি চার্জ অবজেক্ট, রাইট? ক্যাপিটাল কিউ। তো ভোল্টেজের ফর্মুলা হচ্ছে kq by r, which is a scalar quantity. So তুমি দেখেন k একটা k হচ্ছে একটা পজিটিভ নাম্বার, it's a constant. r হচ্ছে ডিসটেন্স, সেটাও কনস্ট্যান্ট, পজিটিভ নাম্বার, because it is not displacement, this is the distance in between the two objects or from one object to a considered point. So q এর ভ্যালু যদি পজিটিভ বসাই তাহলে ভোল্টেজের টোটাল ভ্যালু থ্রুআউট দ্য হোল ডিউরেশন অফ দ্য হোল স্প্যান অফ r পজিটিভ হওয়ার কথা না? q তো জি পজিটিভ স্যার, আর ওইটার জন্য নেগেটিভ আর কি। এক্স্যাক্টলি। সো বুঝেছি। ওই জন্য এটাটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইডে আর ওটাটা হচ্ছে পজিটিভ সাইডে, ওই জন্য তারপর মার্জ করলো জিনিসটা আমাদের এক্সিসে কাট করলো। সো এই যে হচ্ছে বেসিক ভ্যারিয়েশন। এখন তোমাদের এই গ্রাফের শেপগুলো মুখস্থ করে পারবা না, কারণ পরীক্ষা অ্যাকচুয়ালি এই গ্রাফগুলি আঁকা আসে। ইন মেনি কেসেস দে অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড ইউ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল শেপস, ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য ফুল শেপ। In some cases they ask you to draw individual shapes as well, to plot some, let's say 3-4 points and eventually draw a smooth graph to your best capability. And the teacher actually give a significant amount of leeway, or there's a huge allowed margin of error for if you are supposed to draw a graph on your own in freehand. So a graphic drawing gulo bhalo kore bujha lagbe. So the point that I'm trying to asking you to attempt right now is to give an attempt to find out how this graph should look like and how this graph should look like. You should see over here that this is very much similar but somewhat different compared to the other graphs. Here I considered both the charges to be positive and towards right was considered positive direction for all the four figures. So towards right is positive. তো সেই কেসে আমাদের গ্রাফগুলো আসছে এরকম। এই গ্রাফের টিপিক্যাল শেপ এই গ্রাফের সাথে মোরলেস সিমিলার হবে, সরি এই গ্রাফের সাথে মোরলেস সিমিলার হবে, বিকজ হিয়ার দে আর লাইক চার্জেস, হিয়ার দে আর অলসো লাইক চার্জেস, বাট ডিরেকশনগুলো জাস্ট উল্টা যাবে।
মানে হচ্ছে এই গ্রাফটা এখানে যেটা y axis পজিটিভ, এখানে সেটা y axis এর জন্য হবে নেগেটিভ, because all the charges are negative charges over here. And likewise, this one is going to be the horizontally flipped version of this one if we have minus q and plus q. এই দুইটা গ্রাফ একটু কপিতে আঁকো, everyone try yourself, and if you can do this on your own, I'll help you understand. I'll give you some time. Attempt করো, না পারলে আমি দেখাই দিচ্ছি। Capacitors. So this is the next topic for this chapter. Capacitor. Capacitor actually holds a significant portion of this chapter. Calculations of capacitors are actually pretty simple, but there are quite a good number of equations which are quite similar. That sometimes can make them pretty confusing, but if you understand clearly what they mean, then it's going to be easier for you to handle them. I'm going to make it easier for you. I just want you to pay too close attention and don't try to what can I say, don't try to categorize the equations depending upon their shape or how do they look. Try to differentiate between the equations, which is going to come down later on, based upon how they are derived or from which physical principle are they coming to that being. So first of all, capacitor is an electrical device that can store electrical energy in electrical form. All capacitors are sort of like a temporary electrical energy storage device. The idea ta hocche erokom, for example, if we have, let's say, two metallic plates which are facing each other, which have a connection wire across each other, this can work pretty much like a capacitor. So how does it work as a capacitor? The idea is that, try to understand, let's say I'm going to connect this with a battery, with a switch, and I'm going to do that. So when the switch is open and both of the plates are perfectly neutral, there is the charge stored within them. The moment I'll close the switch, this plate will become positively charged, this plate will become negatively charged. So let's say if the voltage of the EMF of the battery is, let's say, 6 volt, then after a small amount of time for the charging, after the charge duration happens, this capacitor plates will also be at a voltage difference of 6 volt. Now try to understand, let's say now we can do one thing, we can disconnect this circuit. So I'm opening the switch over here, and we can drain these positive and negative charge differences through a second circuit out of this capacitor. Let's say I'm going to pass it through a filament bulb, and if I do that, then current can actually flow through this pathway for a small duration of time, and this bulb will be glowing for that duration, which means the capacitor could actually store some energy out of the battery and could give out that battery energy to the bulb from its own. So capacitor, that's the basic purpose of a capacitor. I mean, that's one of the basic purposes of a capacitor, to store energy for a small duration. It has many other very interesting usage, যেগুলো আমরা একটু পরে আলাপ করতেছি। Capacitor holds capacitor stores its electrical energy within itself in the form of atomic level deformation. Atomic level deformation মানে হচ্ছে, আচ্ছা, একটা সার্টেন ক্যাপাসিটর কে ডিফাইন করার যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স। ক্যাপাসিট্যান্সের ডেফিনিশনটা লিখি। Capacitance is defined by charge over voltage. So this actually means that how much charge is needed for every unit voltage or for unit voltage difference. এটা মানে হচ্ছে somewhat এরকম. Let's say we have a capacitor that has two plates over here. This is actually the circuit symbol of capacitor. It can be also used as a very simplified physical capacitor where you have two metallic plates facing each other and there's a bit of a gap in between. What will exist in between this gap, I'm going to cover that after a while. So এখন মনে করো, let's say আমরা এই capacitor across এ এখানে একটা voltmeter লাগাইছি, and there is a potential divider over here, sorry, variable resistor over here, and then we have a battery. Of course, we're going to need a switch, and let's say we have a coulomb meter over here. So coulomb meter means it gives you the exact amount of charge that flows by, not only the ampere.
So let's say we're gonna close the switch for some duration and allow the whole capacitor to become charged, which eventually will become equal to the charge of the source, and we can measure the voltage over here. So if let's say if the battery has 6 volts, after the whole charging process, this voltmeter reading should also be 6 volt. And let's say the charge value over here, let's say it gives you maybe 120 millicoulomb. That would mean that to produce a 6 volt amount of potential difference across the two plates of the capacitor, the total amount of charge it could store within its plates is 120 millicoulomb. So through this coulomb meter, we had 120 millicoulomb flow by. So that would mean the capacitance of this capacitor is 120 into 10 to the power minus 3 divided by 6. That is this is coulomb over volts, which basically gives the unit of capacitance, which is farad. So this is going to be 20 millifarad. So I'm going to keep the 10 to the power minus 3 as milli রাখলাম. So this is going to be millifarad. এই f টা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিট্যান্স ইউনিট. The spelling is like this: FARRAD. farad. 1 farad equals to 1 coulomb per volt. এটার 1 farad এর ডেফিনিশন হচ্ছে এরকম: the capacitor that stores exactly 1 coulomb charge across its plates for a voltage difference of, not across its plates, I'm going to say it again. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস বুঝার আছে, আমি সেই বুঝানোর পার্টটা বলতেছি, এই পার্টটা একটু ভালো করে খেয়াল করো। Whenever I say that 120 millicoulomb charge has flown through this part, what's going to actually happen? Try to understand. Whenever the switch is closed, and initially let's say the capacitor was uncharged, so this was at 0 potential, this was at 0 potential, whereas for this battery the voltage difference across the positive and negative plate is 6 volts. So এই দুইটা প্লেটের মাঝখানের ভোল্টেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 6 ভোল্ট। এখন একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি, সেটা হচ্ছে সুইচ ক্লোজ করার সাথে সাথে আমাদের কারেন্ট ফ্লো হওয়া শুরু হবে, and electrons are going to be get absorbed into the battery from this plate. So electrons are going to flow in this way because battery positive and electron গুলোকে টান দিবে, and electrons are going to be pushed through this path and it's going to start to flow in over here. And one thing is very, very important: a battery does not actually create charge. Using chemical energy stored within a battery, it only disassociate equal amount of opposite charges, which means you cannot simply take some minus 10 coulomb charge out of a battery or minus 1 coulomb charge out of a battery. If you want to take some minus 1 coulomb charge out of a battery, you have to feed plus 1 coulomb charge from the positive side. Battery on its own is an altogether electroneutral object. So inside a battery, the total number of positive charge protons and total number of electrons are usually pretty much same. To avoid confusion, we're going to say they're exactly same. But they are accumulated in different places. The negative plate holds a bigger concentration of electrons, and the positive plate holds a bigger concentration of protons. So that segregation is what makes the battery capable to give out flow of electrons. But if at any point from a battery 10 electrons leave, from the positive end 10 electrons have to enter as well. Without accepting 10 electrons from the positive end, the battery will never give out 10 electrons out of its negative end, and vice versa. You cannot simply push in 10 electrons on the positive side and not allow any electrons to leave from the battery. Battery will not work that way. It will always give out and accept equal amount of opposite charges, because that's how it works. Now the point that I'm trying to make: if 120 millicoulomb flows through over here, it means from 0 coulomb stored charge over here, this plate is going to be charged at minus 120 millicoulomb, and this plate is going to be get charged from 0 coulomb. This one is going to get charged to plus 120 millicoulomb. এই জিনিসটা কি বুঝতেছো বলবান? দুইটা প্লেট ইকুয়ালি অপোজিট চার্জে চার্জ হবে, ঠিক আছে? So what did the battery do? Battery was actually responsible to make a total amount of 120 millicoulomb charge exchange. So তার থেকে 120 millicoulomb নেগেটিভ চার্জ বের হয়েছে, ওদিকে আর দিতে 120 millicoulomb পজিটিভ চার্জ ঢুকে পড়ছে। So battery altogether neutral, electroneutral আছে। এখন if we are asked that what is the total amount of charge stored within this capacitor, the true answer of this thing would be still 0. Considering both the plates, how much charge is actually stored within a capacitor involving both the plates? 0. It's still 0. তার মানে ক্যাপাসিটর অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো চার্জ স্টোর করে না। ক্যাপাসিটর তাহলে কি স্টোর করে? ক্যাপাসিটর এনার্জি স্টোর করে। কেন এনার্জি স্টোর করে সেটা আমি একটু পরে বলতেছি। সো
এই জন্য একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে one of the things that students in many cases they do understand it, they are taught properly some in most cases, but just because they are not careful they miswrite this information and lose a significant amount of their marks. What I'm trying to warn you about is that don't ever write the capacitor stores energy. Capacitor does not store energy. Capacitor, whether there is charge in the capacitor or not, it is always electrically neutral because the two opposite plates are always going to store equal and opposite amount of charge. Now, important bit. So if that's the case, then why does this, how would we measure this Q? What would this Q actually mean? Specifically, this Q means the amount of charge stored in one of the plates of the capacitor. ক্যাপাসিটর দুটো প্লেট মিলে টোটাল চার্জ স্টোর সবসময় 0 হবে। ক্যাপাসিটর দুটো প্লেট মিলে টোটাল চার্জ স্টোর সবসময় 0 হবে। This Q actually represents the amount of charge stores in one of the or any of the plate, any of the two plates of the capacitor. যে কোনো একটা প্লেটের মধ্যে কতটুকু চার্জ স্টোর করা। সো একটা প্লেটে যদি -120 মিলিকুলম চার্জ স্টোর করা থাকে, obviously আরেকটা প্লেটে +120 মিলিকুলম চার্জ স্টোর করা থাকবে। That goes without saying. This always works. So this Q actually represents how much charge is stored in one of the plates. Do you understand? Sir, I have a confusion. Follow. চার্জ তো দুইটার মধ্যে স্টোর হয়, কিন্তু হচ্ছে একটা থেকে শুধু হচ্ছে মানে একটাই কি এনার্জি সাপ্লাই করে এমন কিছু? না 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 না, এনার্জি অ্যাকচুয়ালি স্টোর হয় হচ্ছে because of the imbalance of the charges. I mean, whenever this capacitor will get back to its balance condition, for example, যেটা একটু এখানে দেখাইলাম, মনে করো যে আমি যদি এক্সটার্নাল একটা সার্কিট দিয়ে কানেক্ট করি, তখন আবার ইলেকট্রন গুলো আবার এদিক দিয়ে ফ্লো করে উল্টা দিক দিয়ে ফ্লো করে পজিটিভ প্লেটে চলে আসতে পারবে, or conventional current will flow that way. এই যে একটা ইমব্যালেন্স কন্ডিশন, যে একটা প্লেট পজিটিভলি চার্জ একটা প্লেট নেগেটিভলি চার্জ, এই ইমব্যালেন্স কন্ডিশনে মানে রিব্যালেন্স হওয়ার জন্য সে কিছু এনার্জি ডিসচার্জ করতে পারবে। It's sort of like a storage of a mechanism. মানে মনে করো হচ্ছে যে একটা স্প্রিং কে প্যাঁচাইলে কি হয়, তার মধ্যে এনার্জি স্টোর হয় না? That's a unnatural state of a spring. Something similar to that, but not exactly same. Or you can think something similar to that. তুমি যে কোশ্চেনটা করলা যে একটা প্লেটে শুধু এনার্জি স্টোর হবে কিনা, the answer is no. Pretty much like a battery, a capacitor also works in the same manner, that it will always have equal and opposite amount of charge stored on its two plates. This is always true. Even আমাদের একটা সাইড যদি আর্থের সাথে কানেক্ট করা থাকে, আর্থিং করা থাকে, তারপরেও এটা ট্রু। কেন ট্রু? মনে করো হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দেখি, মনে করো একটা সার্টেন ক্যাপাসিটরে এই এন্ডটা কানেক্ট করা আছে হচ্ছে আর্থিং এর সাথে, তার মানে প্র্যাকটিক্যালি এই এন্ডটা এটা হচ্ছে 0 ভোল্ট, আর এই এন্ডটা মনে করো কানেক্ট করা আছে হচ্ছে আরেকটা ব্যাটারির একটা পজিটিভ এন্ডের সাথে। ব্যাটারির পজিটিভ এন্ড মনে করো এখানে আমাদের অন্য একটা আর্থিং এর সাথে কানেক্ট করা আছে, কারণ ব্যাটারি এই চার্জ এক্সচেঞ্জ করতে হলে তো চার্জ এক্সচেঞ্জ করতে হবে। সো এখন মনে করো এই ব্যাটারি ভোল্টেজ যদি লেটস সে যদি 9 ভোল্ট হয়, তার মানে এটা পজিটিভ ভ্যালু হচ্ছে 9 ভোল্ট। তার মানে যখন আমাদের এই সার্কিটটা কমপ্লিট করা হলো বাই ইউজিং দ্য টু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট আর্থ কানেকশন, একটা হতে পারে গ্রাউন্ড, একটা হতে পারে হিউম্যান বডি, ইররেসপেক্টিভ। সো আফটার দ্য চার্জিং প্রসেস এই ক্যাপাসিটরের টোটাল ভোল্টেজ হবে 9 ভোল্ট। তার মানে হচ্ছে তখন এই প্লেটটা হবে পজিটিভ প্লেট, এই প্লেটটা হবে নেগেটিভ প্লেট। এই দুটো প্লেটের অ্যাক্রসে একটা 9 ভোল্ট ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকবে, বাট এই প্লেটের থেকে যতগুলো ইলেকট্রন মিসিং হবে এই প্লেটে এক্স্যাক্টলি ততগুলো ইলেকট্রনই থাকবে। সো দ্য কোশ্চেন দ্যাট ইউ আস্কড ইজ দেয়ার অনলি ওয়ান প্লেট দ্যাট স্টোরস দ্য এনার্জি? দ্য আনসার ইজ নো. Combinedly together they store the energy, but in terms of charge they store equal and opposite amount of charge. That's why the total amount of charge within a capacitor altogether is still 0. Does that answer your question? Yes sir. মানে বুঝা গেছে? কনফিউশনটা ক্লিয়ার হয়েছে? Yes sir, clear হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যারা বলো। স্যার আমি যে আপনি যে রিসেন্টলি এক্সাম্পলটা দিলেন ওটা বুঝিনি। এটা জি স্যার। এটা হচ্ছে যে ধরো আমি একটা ক্যাপাসিটরের একটা এন্ডকে আমি এখানে তো দেখা যাচ্ছে ক্যাপাসিটরের দুইটা এন্ড আমাদের ব্যাটারি দুইটা সাইডের সাথে কানেক্ট করা আছে। ধরো এরকম হয় না, মনে করে ক্যাপাসিটরের একটা এন্ডকে আমি আর্থের সাথে কানেক্ট করছি, আরেকটা এন্ডকে আমি একটা ব্যাটারির পজিটিভ এন্ডের সাথে কানেক্ট করে রাখছি। মনে করো সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম, আর ব্যাটারির আরেকটা এন্ড আমি ডিফারেন্ট একটা আর্থিং অবজেক্টের সাথে কানেক্ট করে রাখছি, যাতে করে ব্যাটারি তার চার্জ ফ্লো করতে পারে। কারণ শুধু পজিটিভ এন্ডের সাথে কানেক্ট করলে তো ব্যাটারি থেকে কিছু বের হবে না। লাইক আই সেড, ব্যাটারি বিহেভস হাউ, যে একদিক থেকে ইলেকট্রন বের হইলে আরেকদিক থেকে ইলেকট্রন ঢুকতে হবে, or vice versa. So এখন আমি এই ব্যাটারি ভোল্টেজ যদি 9 ভোল্ট হয়, after we make the connection, after the whole charging process done, এই ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ হবে 9 ভোল্ট। তার মানে ক্যাপাসিটর এই দুই প্লেটের অ্যাক্রসে টোটাল 9 ভোল্ট অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকবে। This
তার মানে কি, what I'm trying to mean, যে আমাদের এই প্লেটটা কিন্তু এখন আর 0 ভোল্টে থাকতেছে না, although it is connected to an earthing connection, this the actual voltage of this plate might not be 0 volt. বুঝছো কি বলছি? Ji, sir. This one might not be 0 volt, but technically we can still consider it 0 volt. But whether it is 0 volt or not, the bottom line information is that the voltage difference across these two plates would still be 9 volt. And this would always be achieved in such a way that this plate would lose some electron to the battery, electrons are going to flow this way, and this plate would receive an equal number of electron from the ground on this plate. So together they will always have the same number of electron and proton combinedly, but they're going to lose and accept equal number of electrons from the two opposite plates. That is going to give individually one of them to give rise to some amount of charge. This Q value over here represents the charge stored in either of the plates or one of the plates. বুঝছো কি বলছি? Ji, sir. Thank এটা you. হচ্ছে ইনহেরেন্ট অর ডিপার মিনিং। অনেক সময় তোমার কোশ্চেনেও দেখবা বা হচ্ছে বইতেও লেখা থাকতে পারে যে চার্জ স্টোরড ইন এ ক্যাপাসিটর ইজ 10 কুলম্ব। Whenever they say charge stored in a capacitor is 10 coulomb, they essentially mean charge store is in one of the plate of the capacitor is 10 coulomb. Because in all cases, the total charge stored in the capacitor will always be absolutely zero, unless we do some charging by rubbing or those kind of things. This is the which is not discussed over here. So এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে so আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে মুভ করছিলাম হচ্ছে ফ্যারাডের ডেফিনিশন দিয়ে। ফ্যারাডের ডেফিনিশন is given by 1 coulomb per volt, so 1 farad equals to 1 coulomb per volt. The way we define this thing is that the capacitor that requires 1 coulomb charge in one of its plates or any of its plates or either of their plates or each of its plates, the capacitor that requires 1 coulomb charge stored in either of its plates to maintain 1 voltage potential difference across its plates. So যে কোনো একটা প্লেটে 1 কুলম্ব চার্জ স্টোর হলে তার দুইটা প্লেটের মাঝখানে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি 1 ভোল্ট হয়, তাহলে সেই ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ ক্যাপাসিট্যান্সকে আমরা 1 ফ্যারাড বলি। দিস ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ 1 ফ্যারাড, which is basically given by Q by V. এখন এই কোশ্চেনটা আমার আগে খুব ভুল হইতো, আমি কোনটা উপর হবে কোনটা নিচে হবে সেটা ভুলে যেতাম। পরে আমি এটা যেভাবে মনে রাখি সবসময়, এখন মনে রাখি হচ্ছে Q equals to CV. If I do the cross multiplication, this goes for Q equals to CV. Although it's gonna sound really weird, I assume this would mean the English word quality. This would mean curriculum vitae. Do you know what that is? So that helped me to remember this thing. If you want to have a different way to remember this thing, remember the equation, not to mess it up. So you can do that. But that's how I used to remember it, and I still remember it by till date. So it's a capacitance basic definition. আচ্ছা, এরপর আমাদের থিওরিটিক্যাল একটা জিনিস দেখা লাগবে যে একটা সার্টেন ক্যাপাসিটরের মধ্যে এনার্জি স্টোর কিভাবে হয়, হাউ ডাজ এ ক্যাপাসিটর অ্যাকচুয়ালি স্টোরস এনার্জি। এটা আমি তোমাদেরকে ইয়া থেকে দেখাই, নোটস থেকে দেখাই। নোটস এটা খুব গুছায় লেখা আছে। এই যে এই পেজ নাম্বার 10-এ যাও। এখানে দেখো how capacitor stores energy at atomic level. Have a look. If we consider that between the two plates of the capacitor there is an insulation medium, we're considering there is an insulation medium other than vacuum. It can be air, it can be some sort of plastic, some sort of glass, some sort of ceramic, some material, some non-conducting material, because we don't want these two plates to be short circuited. So there is some insulator material placed over here, which is sometimes called the dielectric medium, which is also mentioned here. The insulation medium in between the two plates is called dielectric medium, DIELEC. So dielectric, which means this is two opposite electric behavior. When voltage is applied across the two plates, the shape of atoms in the electric medium changes. This is really, really interesting. Electrons move slightly towards the positive plate, but the nucleus pretty much remains in the same position. Nucleus doesn't actually move because nucleus is stuck. Oh no, nucleus moves slightly towards the negative plate. Why does the nucleus moves? The whole atom is in the same place. There is a
relative position. Okay, so nucleus should also move because there is a force of attraction from the negative plate. Okay, makes sense. Sorry, I messed up. As a result, centers of positive charge and negative charges do not coincide. This deformation is how capacitor store energy. When discharged, atoms move back to their original shape. এই জিনিসটা আমি একটু তোমাদেরকে বুঝাই। Whenever any atom is uncharged, একটা অ্যাটমের কথা বলতেছি। Let's say এটা হচ্ছে একটা অ্যাটম, এটা মাঝখানে এখানে হচ্ছে আমাদের positively charged particle, which is the nucleus. Now, let's say if the atom has maybe, let's say, 10 electrons, which is what, 28 neon. So all these 10 electrons are going to be almost uniformly distributed across this around the periphery, and the 10 positive charge, 10 protons are stuck at the nucleus. So if we try to draw the individual electric fields, the electrons are going to produce an electric field that's going to be somewhat inward, like that, which was produced for -10 electron. And these 10 proton at the center are going to produce an outward electric field of exactly equal magnitude, which is going to happen for 10 proton. These two electric fields are practically going to compensate for each other. They're going to work against each other and perfectly neutralize each other's effect, because আমাদের electron shell total charge হচ্ছে 10 electron, center charge হচ্ছে 10 proton. So the total electric field that they produce individually perfectly compensate each other, and practically because of that, a neutral atom does not produce any electric field around itself. This is possible when the center of the atom or center of the negative charges perfectly coincides with the nucleus position. এই জিনিসটা মানে বুঝাচ্ছি আমি আরেকটু আগে, কারণ এখানে ওভাররাইট করে ফেলছি। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রনের শেল, এটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াস পজিশন। এখানে আমাদের মনে করো 10টা ইলেকট্রন ডিফারেন্ট জায়গাতে ছড়ানো আছে ফর আ নিয়ন অ্যাটম। এখন এই সবগুলা ইলেকট্রন গুলাকে যদি আমি একটা সিঙ্গেল কম্বাইন্ড পয়েন্ট পার্টিকেল হিসেবে জাজ করতে চাই, যার চার্জ হচ্ছে -10e, সেই চার্জ পার্টিকেলটা মনে করো ফর এ নন ডিফর্মড অ্যাটম, সেই চার্জ পার্টিকেলের হাইপোথেটিক্যাল পজিশন হবে এক্স্যাক্টলি সেন্টারে। তার মানে we can consider that this total electron shell is equivalent to an imaginary negatively charged single particle with charge -10e that might be located exactly at the center. This consideration is expressed by this sentence. Have a look. As a result, centers of positive charge and negative charge do not coincide. মানে হচ্ছে center of negative charge হচ্ছে ওই পুরা ইলেকট্রন শেলের সেন্টার পয়েন্ট, আর center of positive charge হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মাঝখানে সেন্টার পয়েন্ট, which is basically a very small point. So whenever the atom is uncharged, there is no electric field across it. This is a perfect sphere, and both of the centers coincide, and the total thing is electrically neutral. But whenever we apply an electric field across it, so this is actually represented to be one single atom. So figure not drawn to scale. This is a one atom. So let's say here is the nucleus, and this is the total electron shell. Whenever we apply a significantly strong electric field across an atom shape, the electron cloud slowly slightly moves towards the positive plate, and the nucleus slightly moves towards the negative plate. This amount of movement is extremely small. Like we are talking about atomic level deformation. We're talking about atomic level deformation. So this is extremely small, but you have to understand that there are billions of atoms within a very small amount of material because of Avogadro's constant. So we're going to deform every atom by a very small amount, but because there are so many atoms, they all can store a significantly together, they can store a significantly large amount of charge, and that deformation is basically how a capacitor stores charge. So whenever we apply the voltage, that voltage deforms the in between medium at atomic level. It is in the physical elasticity of the deformation. We are not going to see that the let's say if this is a capacitor, and let's say capacitor মাঝখানে আমরা এরকম একটা rectangular piece of rubber আছে, ঠিক আছে, আমরা দেখব না যে এই রাবারটা স্কোয়াশ হয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। The rubber would look exactly same. Inside that rubber piece, individual atoms are going to become somewhat deformed, and that deformation stores potential energy, and that is how at atomic level a capacitor stores energy, by having the deformation of the electron cloud, or by not having
the not having the center of the positive charge and the negative charges having coincided. This deformation is how the capacitor stores energy. When discharged, atoms move back to their original shape. So এটা হচ্ছে আমাদের capacitor energy store করার mechanism. So like I said a bit earlier, the capacitor doesn't actually store charge, it actually stores energy. বুঝা গেছে? Yes, sir. আচ্ছা, এরপর আমাদের যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে গ্রাফ। আমাদের অনেকগুলো ডিফারেন্ট গ্রাফ আছে, এক্সাক্ট গ্রাফ আছে যেটা সিলেবাসে নাই, বাট আমি তারপর পড়াই কারণ হচ্ছে ওই গ্রাফটা খুব সিম্পল এবং ওইটা খুবই মানে I don't know why they didn't introduce in the syllabus very deliberately, but they should have had. আচ্ছা দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে if you plot a graph of Q versus V for a capacitor, we should obtain a straight line that passes through the origin, because Q equals to CV, Y equals to MX, Y হচ্ছে Q হচ্ছে Y axis, voltage হচ্ছে X axis, C হচ্ছে gradient. So if you have a graph of Q versus V, this graph for a single capacitor is going to be straight line passing through the origin. For a fixed capacitor means a capacitor whose capacitance is not going to change over time or over any other value. It's a fixed capacitor. So that's how the graph looks like. আরেকটা জিনিস হচ্ছে the area under this graph actually gives us the amount of energy stored within a capacitor. If you wonder how, this is how. আচ্ছা, yeah, if I just multiply Q and V for their individual unit, this is going to be more clear to you. Q is given by Coulomb, voltage is given by joule per Coulomb. So if you do a multiplication of this unit, you're going to get joule. This is just a homogeneity check, not the exact derivation. So the area under the QV graph gives us the energy stored within a capacitor, which is always a perfect triangle. Typically it's a triangle. So the energy stored within a capacitor is given by half QV, or which can be also written as half CV into V. If I replace Q equals to CV over here, which gives us half CV squared, or we can also get half into Q into Q by C, which is replacing the voltage value by substituting the voltage. This is going to give us half Q squared divided by C. So which means the energy stored within a capacitor can be obtained by three different expressions. I'm going to write all of them in a single line. Have a look. Energy stored within a capacitor can be given by half QV, or it can be half CV squared, or it can be also given by half into Q squared divided by C. Among these three expression, most preferred or most commonly used expression is this one. The reason we prefer to use that expression to measure the stored energy in a capacitor is because typically every capacitor that is manufactured has the capacitance value labeled on their body. So you can just read off from their body that how much capacitance is this, or you can actually measure the capacitor value very easily by using a multimeter as well. Standard multimeters, digital multimeters can measure the capacitance of a capacitor very easily. And the voltage across a capacitor can be very easily measured using a voltmeter as well. So measuring or knowing this information for a capacitor is usually very simple compared to knowing exactly how much charge actually went into one of the plate of the capacitor. That's actually quite difficult because joule meter is not a very commonly available meter anywhere, and so we can actually use this for mathematical requirements, but for practical purposes, the energy stored in a capacitor is usually always measured using the equation E equals to half CV squared. So that's for the capacitor energy equation. One thing is very important for you to understand is this. যেটা আমাদের ওয়ার্কশিটে একটা ম্যাথসে আসবে, বাট আমি আলাপ করি. Let's say a capacitor was initially charged as voltage V1. It was then charged to a voltage V2. How much energy was released?
And now the question that I'm asking you, the amount of energy released, let's say delta E. I'm gonna write released. Acha, whenever I say the energy is released, which one do you think is the bigger value between these two? V1 বড় হবে না V2 বড় হবে? Let me rephrase this question. একটা ক্যাপাসিটর থেকে যদি এনার্জি বের হয়ে যায় তাহলে এটা দুইটা প্লেটের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কি কমে যাবে না বাড়বে? What do you think? স্যার কোশ্চেন Okay, আবার you are not বলবেন? sure. হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, কারণ আমি তোমাদেরকে এখনো ডিসচার্জ ইকুয়েশন পড়াই নাই। আচ্ছা, ডিসচার্জ ইকুয়েশন আমি একটু পরে পড়াবো। I'll tell you the answer. Whenever energy will be released, the capacitor will experience a lower voltage, which means মনে করো একটা সার্টেন ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে যদি আমাদের 0 ভোল্ট থাকে তাহলে এটার এনার্জি স্টোর হচ্ছে 0। এটার অ্যাক্রসে যদি লেটস সে 2 ভোল্ট পটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকে তাহলে এটার টোটাল এনার্জি স্টোর হবে হচ্ছে হাফ সি 2 স্কয়ার্ড। এটার অ্যাক্রসে যদি 6 ভোল্ট পটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকে সেম ক্যাপাসিটর অ্যাক্রস তাহলে এটা টোটাল এনার্জি স্টোর হবে হাফ সি 6 স্কয়ার্ড। তার মানে অ্যাক্রস দ্য ক্যাপাসিটর আমাদের ভোল্টেজ যত বেশি হবে তার এনার্জি স্টোরও তত বেশি হবে। সো ইফ উই সে দ্যাট a capacitor release some energy, that essentially means that its initial voltage was bigger and the new voltage after releasing the energy is definitely smaller, which means in this case V1 is bigger than V2. আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি কমপ্লিকেটেড না, এটা তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে সব বুঝে যাবা। The question that I'm asking you that এই এনার্জি রিলিজড এর এক্সপ্রেশনটা কি এরকম হবে নাকি এরকম হবে? কোনটা হবে? What do you think? I'm here to teach you. I'm just asking you to see whether you are in the class or not. স্যার মনে হয় নিচেরটা হবে। Which one do you think? কি কয়টা? একটা রাগিনীর মতো একটা ছোট এই নিচে ভিজা মারি তো হাসছে না। একটা রাগিনীর মতো একটা ছোট মুরগির মতো ছোট মুরগি উপরে দিয়ে নাহলে ঘরে তো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা করে তারপর আম্মা দিয়ে আসলে হবে। আচ্ছা, I'm sorry. Which one do you think is the correct expression for this one? স্যার আমার মনে হয় নিচেরটা। হায় আমার ভয়েস আউটপুট এতক্ষণ মিউট হয়েছিল কেন? তোমরা কি এতক্ষণ কথাবার্তা বলতেছিলা? না স্যার হায় আমার এটা মিউট হয়েছিল কেমন মিউট হয়েছে আল্লাহ জানে। আচ্ছা, মনে হয় এখান থেকে মিউট হয়েছে। না আমরা বলছিলাম স্যার বলছিলাম। আচ্ছা হ্যাঁ, আমার রাইট পেটে অনেকগুলো শর্টকাট কি আছে, যে শর্টকাট কিগুলো আমি কখনো ইউজ করি না, সামহাও মনে হয় চাপ লেগে গেছিল। What is this? What percentage am I changing? আচ্ছা, নেভার মাইন্ড। সো অ্যাকচুয়ালি কি জিনিসটা আমি বুঝে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে at V1 voltage আমাদের stored energy হবে হচ্ছে half C V1 squared. At V2 voltage stored energy হবে হচ্ছে half C V2 squared. So if we are trying to measure the voltage energy given out, it should be the difference of these two quantities, which basically means half C V1 squared minus V2 squared. একটা জিনিস খেয়াল করো, এইটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি স্টোর্ড এর ইকুয়েশন। সো এখানে কখনোই আমাদের এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করা যাবে না। স্টুডেন্টরা খুব কমনলি এই ভুলটা করে যে whenever they are trying to calculate the energy released or energy absorbed or energy মানে provided into a capacitor across two different voltage values,
then in many cases they do the difference of the voltage and whole square this thing. এটা ভুল, এটা করা যাবে না, because half C V square is the total amount of energy at C capacitance and V voltage. So আমি যদি দুইটা ডিফারেন্ট ভোল্টেজ ভ্যালুর এনার্জি ডিফারেন্স বের করতে যাই, আমাকে আলাদা আলাদা করে হাফ সিভি স্কয়ার করে দুটোকে সাবট্রাক্ট করা লাগবে। হাফ সি কমন যায় বলে আমরা ব্র্যাকেটে V1 স্কয়ার মাইনাস V2 স্কয়ার লিখছি। আর যদি এই কমন নেওয়ার প্রসিডিউর তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তুমি কোনো সমস্যা নাই, তুমি দুইবার লেখো। I'm gonna do it by writing it twice, no problem. Half C V1 square minus half C V2 square. I'm comfortable there, no big deal, I'm perfectly okay. কিন্তু ভুল করা যাবে না, প্রেফারেবলি ভুলটা করা যাবে না, এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখা লাগবে। আচ্ছা, এরপর যে জিনিসটা আমরা আলাপ করবো সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের ডিসচার্জ ইকুয়েশন। ডিসচার্জ ইকুয়েশন মানে হচ্ছে, মনে করো সামহাউ একটা ক্যাপাসিটর চার্জ করা আছে, আমি এখানে একটা ফিগার আঁকি। ওকে, এই জিনিসটা আমি আস্তে আস্তে আলাপ করি, খেয়াল করো। এখানে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা টু ওয়ে সুইচ। টু ওয়ে সুইচ মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সুইচের মাথা, আমরা চাইলে এটাকে লেফটও কানেক্ট করতে পারি, এটা চাইলে আমরা রাইটও কানেক্ট করতে পারি। সো এটা দিয়ে আমরা এই কাজটা করবো। সো ফার্স্ট অফ অল লেটস দ্য ক্যাপাসিটর ইজ ইনিশিয়ালি আনচার্জড, দিস ডেসক্রিপশনটা খেয়াল করো, and this is the source which has a voltage of V naught. V naught কেন লিখছি সেটা একটু পরে বলতেছি। The capacitor is initially uncharged. So যখনই আমরা এই সুইচটাকে লেফট সাইডে কানেক্ট করব, আমাদের ক্যাপাসিটরটা চার্জ হওয়া শুরু হবে। এটা অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি চার্জ হবে, বাট perfectly actually theoretically for an ideal battery which doesn't have any internal resistance whatsoever, this capacitor should charge with zero time duration, মানে it shouldn't take any time whatsoever. But that's usually not the case. It actually does take some time because there is some internal resistance of the battery, and also as the capacitor slowly charges up, it starts to oppose further charging up. And এই জিনিসটার মানে কি, এই জিনিসটা আমি একটু তোমাদেরকে বুঝাই। মনে করো we are closing the switch at t equals to 0 time. At t equals to 0 time আমি এখন চার্জিং নিয়ে আলাপ করতেছি, একটু পরে ডিসচার্জিং নিয়ে আলাপ করব। লেটস সে t equals to 0 তে আমরা সুইচটা ক্লোজ করলাম। সুইচটা যখন ক্লোজ করলাম তখন আমাদের ব্যাটারি ভোল্টেজ হচ্ছে V0, আর সো এটা হচ্ছে পজিটিভ প্লেট, হচ্ছে নেগেটিভ প্লেট, আর ক্যাপাসিটর হচ্ছে কোনো ভোল্টেজ নাই। আচ্ছা, বোঝানোর সুবিধার জন্য মনে করো আমি বললাম এটা এই ভ্যালুটা হচ্ছে মনে করো 12 ভোল্ট, এবং এই ব্যাটারির কিছু ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আছে। মনে করো সেই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হচ্ছে লেটস সে মনে করো 2 ওহম, ঠিক আছে? সো এইটুকু হচ্ছে আমার ব্যাটারি the internal resistance সহ। Now what I'm trying to tell you, the moment we're going to close the switch, current is going to start flow through the battery. So at t equals to 0, the instantaneous current in the circuit is going to be 12 divided by 2, which is 6 ampere, which is perfectly understandable. Let's say we allow the current to flow for 1 minute. 1 মিনিটের মধ্যে এই ক্যাপাসিটরের দুইটা প্লেটে কিছু ভোল্টেজ স্টোর হবে। মনে করো আমাদের ফুল ভোল্টেজ স্টোর হলো না, ক্যাপাসিটর আরো ভোল্টেজ নিতে পারবে। So the amount of charge that has passed by, let's say after 1 minute, let's say at t equals to 1 minute, the voltage across the capacitor is, let's say 8 volt. 8 volt মানে কি, মানে হচ্ছে আমার এই ভোল্টমিটারের রিডিংটা হচ্ছে এখন 8 ভোল্ট। এখন ইউ মাইট ওয়ান্ডার এই ভোল্টমিটার রিডিং ডিফারেন্ট হবে কেন? এই ভোল্টমিটার রিডিং আমাদের ব্যাটারি ভোল্টেজে হবে। হ্যাঁ, এই ভোল্টমিটার রিডিং হচ্ছে ব্যাটারি টার্মিনাল ভোল্টেজ। টার্মিনাল ভোল্টেজ ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভোল্টেজ অফ দ্য ক্যাপাসিটর, নট দ্য ইএমএফ। সো ব্যাটারি ইএমএফ আমি বলছিলাম হচ্ছে 12 ভোল্ট,
বাট টার্মিনাল ভোল্টেজটা হবে হচ্ছে 8 ভোল্ট। 8 ভোল্ট মানে হচ্ছে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে এই দুইটা প্লেটের মাঝখানে মনে করো 1 মিনিট পরে আমাদের টোটাল, সরি এটা মাইনাস 8 ভোল্ট অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ স্টোর হয়েছে। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, ইফ ইউ হ্যাভ এ লুক এট দিস সেগমেন্ট of the circuit, have a look at this segment of the circuit. Here we have a source where this is the positive end, this is the negative end. Here we have an absorber of energy where this is the positive end and this is the negative end. এই দুইটা সোর্স এখন অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করতেছে না? আর দে কারেন্ট ইন সেম পোলারিটি অর অপোজিট পোলারিটি? Opposite. দে কারেন্ট ইন অপোজিট পোলারিটি। তার মানে হচ্ছে এই লেফট রেক্টাঙ্গুলার সার্কিটের আফটার 1 মিনিটে আমার ইফেক্টিভ ইএমএফ, সো লেট মি রাইট দ্যাট থিং, লেটস সে ইএমএফ ইফেক্টিভ ইএমএফ কত হবে? 4 ভোল্ট হয়ে যাবে না? কারণ 12 ভোল্ট হচ্ছে ব্যাটারির ইএমএফ, ক্যাপাসিটরের নিচের ভোল্টেজ আছে 8 ভোল্ট, সো সে 8 ভোল্ট অপোজ করতেছে, সো বাকি যে 4 ভোল্ট আছে সেই 4 ভোল্ট দিয়ে এখন কারেন্ট ফ্লো হবে। তার মানে হচ্ছে at exactly 1 মিনিট টাইম ইনস্ট্যান্স আমাদের কারেন্টের ভ্যালু হবে কত? 4 ভোল্ট ডিভাইড বাই 2 ওহম which is only 2 অ্যাম্পিয়ার। তার মানে ওভার দ্য ডিউরেশন অফ 0 to 1 মিনিট কারেন্টটা 6 অ্যাম্পিয়ার থেকে কমতে কমতে 2 অ্যাম্পিয়ার হবে। এবং যত ফার্দার টাইম যেতে থাকবে ক্যাপাসিটরের দুটো প্লেটের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে বাড়বে। দ্য ম্যাক্সিমাম ইট ক্যান রিচ ইজ আপ টু 12 ভোল্ট, বাট অ্যাজ within the duration that it goes, within the duration that the capacitor's voltage increases from 0 to 12 volt, the current is going to drop from a maximum to 0. So at t equals to 0, the current would have been the maximum value. এবং যত টাইম যাবে আমাদের সার্কিটের ফ্লোয়িং কারেন্টটা আস্তে আস্তে কি হবে? কমে যেতে থাকবে, কারণ the capacitor will slowly start to oppose the further incoming charges. Does this idea make sense? Yes, sir. ঠিক আছে, সো চার্জিং এর গ্রাফগুলো যদি আমি তোমাদেরকে দেখাই, there are actually three different type of graphs that we actually go for. একটা হচ্ছে this is for charging, discharging এর পার্টটা পরে বলতেছি, let's say I versus T, আর একটা হচ্ছে মনে করো ক্যাপাসিটর স্টোর চার্জ Q versus T, আর একটা হচ্ছে মনে করো ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ V versus T। এই গ্রাফগুলো কেমন হবে? I versus T এর গ্রাফ হবে হচ্ছে it will start from maximum value and then it will decrease exponentially and eventually become negligible or practically zero. Q versus T এর গ্রাফটা হবে ইনিশিয়ালি এটা থাকবে হচ্ছে 0, ইনিশিয়ালি আমাদের কারেন্ট ভ্যালু যেহেতু অনেক হাই, চার্জিং এর রেটটাও হবে অনেক হাই, বাট আস্তে আস্তে সেই চার্জিংটা ডাই আউট করবে and eventually at one point the charge stored will become horizontal and this maximum value of charge stored is equal to Q equals to C into V naught. V naught মানে হচ্ছে সোর্সের যে ভোল্টেজটা ছিল সেটা হচ্ছে V naught। আর যদি ওভার দ্য ডিউরেশন ভোল্টেজ জাস্ট করি, ভোল্টেজ ইনক্রিজ তাই ইনিশিয়ালি ভোল্টেজ ইনক্রিজ করবে অনেক র্যাপিডলি কারণ কারেন্ট ফ্লো অনেক হাই, বাট আস্তে আস্তে ভোল্টেজের ইনক্রিজের অ্যামাউন্টটা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে। সো এই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে আমাদের সোর্স ভোল্টেজের সমান। এই কয়টা হচ্ছে আমাদের চার্জিং গ্রাফ। চার্জিং গ্রাফের সময় আমাদের কারেন্টটা ইনিশিয়ালি শুরু হবে অনেক বড় একটা ভ্যালু থেকে, ওভার দ্য ডিউরেশন কারেন্ট আস্তে আস্তে কমবে, ওয়ারেস স্টোর চার্জ এন্ড ভোল্টেজ আস্তে আস্তে বাড়বে। আচ্ছা, ডিসচার্জিং এর সময় কি হতে পারে? সো ডিসচার্জিং এর জন্য আমরা একটা গ্রাফ আঁকি। এখন মনে করো আমি ওই সেম সার্কিটটা আরেকবার আঁকতেছি। আচ্ছা, মনে করো আমাদের সোর্সের ভোল্টেজটা হচ্ছে V naught, তার মানে ওয়ান্স দ্য চার্জিং ইজ কমপ্লিটলি ডান আমাদের এই ক্যাপাসিটর কাছে ভোল্টেজ হবে হচ্ছে V naught। এখন মনে করো আমরা এই সুইচটাকে লেফট সাইড থেকে খুলে আমরা এই সুইচটাকে রাইট সাইডে ক্লোজ করে দিলাম। রাইট সাইডে ক্লোজ করলে কি হবে? এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো করা শুরু করবে এন্ড দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি উইল বি কনভার্ট টু নন ইলেকট্রিক্যাল ফর্ম। সেটা হিট হতে পারে, হিট এন্ড লাইট হতে পারে, হিট এন্ড সাউন্ড হতে পারে, যদি এটা একটা আটটা যদি একটা লাউড স্পিকার হয়, এটা অন্য যে কোনো টাইপ অফ এনার্জিও হতে পারে। ঠিক আছে, এখন কথা হচ্ছে এই ডিসচার্জটা উইথ রেসপেক্ট টু টাইম কিভাবে চেঞ্জ হবে সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি। হিয়ার ইজ দ্য ডিল। ক্যাপাসিটরের কোর ইকুয়েশন হচ্ছে Q ইকুয়ালস টু CV, এটা আমরা মনে রাখি 1 নাম্বার।
ডিসচার্জ ইকুয়েশন গুলা যেমন কি ডিরাইভ করে, ডিরাইভেশন কি তোমাদের সিলেবাসে আছে? আমি তো ভুলে গেছি। কি বলেন, একটা পিডিএফ আসে না কেন? কি আশ্চর্য! এটা অলওয়েজ অন টপ হয়ে গেছে কিভাবে? যাই হোক, কেন কোনো ভাবে হয়েছে। আচ্ছা না, ডিসচার্জ ইকুয়েশনের ডেরিভেশন আমাদের সিলেবাসে নাই, শুধু ওরা শুধু ইকুয়েশন তিনটা দেখাইছে। কষ্ট, ডেরিভেশনটা দেখাইতে পারলে ভালো হতো। দাঁড়াও আমি একটু সিলেবাস দিকে, তোমাদের ডেরিভেশন লাগবে কিনা একটু চেক করা দরকার, 1 মিনিট। কি ব্যাপার, পিসি ঝামেলা করতেছে কেন? Okay, we don't have the derivation of these three equations over here, but this is how the discharge equation works. The amount of current at any time since the beginning of the discharging process would be given by I naught. I naught means the starting current, Q naught means the starting charge or initially stored charge of the capacitor in the capacitor. V naught represents the initial voltage. So all of these naught, I naught, Q naught, V naught, they represents the magnitude of those quantity, current or charge or voltage at t equals to 0 second. And I, Q, V represents the value of those three variables, current, charge or voltage, after t time has elapsed. So this is given by I equals to I naught e to the power minus t by RC. Here this RC is what we call the time constant. Here's the thing. Let's have a look over here. So this was the circuit over here. When connected to the left, the capacitor almost instantaneously charges up to source potential Vs. When connected to the right, the capacitor will discharge through R. Time constant of a circuit. আচ্ছা, এই জিনিসটার মিনিংটা খেয়াল করো। টাইম কনস্ট্যান্টটা ডিফাইন করা হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দিয়ে। ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটা কেন ভ্যালিড সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। The amount of time in which the initial value of charge or voltage or current reduces to 37% of the initial value is called the time constant of a discharging circuit. What is really important is to not to mess up this preposition. What do you read here? Reduces এর পরে কি লেখা আছে? What is this word? The word Two, is sir. 2. Don't misunderstand this by reduces by 37%. We're not talking about 37% reduction. We're talking about up to 37% reduction. So very important. So 100% থেকে যতটুকু সময়ে আমাদের ভ্যালুগুলা কমে 37% of the 100% হবে, ওই টাইম অ্যামাউন্টটাকে একটা ক্যাপাসিটর সার্কিটের জন্য time constant বলে। Time constant is the property of a circuit that is consisted of at least a capacitor and also the resistor through which the capacitor is discharging. So R এবং C এই দুটো মিলে হচ্ছে আমাদের discharging circuit. Time constant of a circuit, the amount of time in which the initial value of charge or voltage or current reduces to 37% of its initial value is called the time constant of a discharging circuit. So unit হচ্ছে second, time constant is called tau. এইটা হচ্ছে tau হচ্ছে যে মোমেন্টের যে সিম্বল, টর্কের যে সিম্বল ছিল tau, time constant এর সিম্বল অনেক সময় ওটা ইউজ করা হয়। and RC is a scalar quantity. Unit of RC আছে, এখানে আমরা ডেরিভেশন যেহেতু দেখাচ্ছি না, তোমাদেরকে জিনিসটাতে কনভিন্স করার জন্য আমি জাস্ট হোমোজেনিটি চেকটা দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে হোমোজেনিটি চেক বলতে যেটা বোঝাচ্ছে, এটা জিনিস খেয়াল করো। I equals to I naught e to the power minus t by RC. I হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার, I naught হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। If both of these units have to be equal on both sides, the total value of this e to the power minus t by RC, this thing should be only a number, unitless number, which means on the
on this fraction side, the unit of the second or unit of time on the numerator side should be perfectly cancelled out by the unit of RC on the denominator side. তার মানে RC ইউনিটটাও টাইমের ইউনিটের সাথে সিমিলার হওয়া উচিত যদি ইকুয়েশনটা ভ্যালিড হইতে হয়। সেই জিনিসটা আমরা এখানে হোমোজিনিটি চেক দেখাচ্ছি যে RC এর ইউনিটগুলো ম্যানেজ করলে আমরা সেকেন্ড পাই কিনা। খেয়াল করো, R into C will give us in terms of unit ohm into farad. ওম কে আমরা লিখছি ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার, এটা হচ্ছে ওহমস ল থেকে। আর farad is given by coulomb per volt, that is from the definition of the capacitance. So because R equals to V by I and C equals to Q by V, তো এখান থেকে যদি আমরা জিনিসটা বুঝাই আমরা পাবো হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার ইনভার্স 1 ইনটু কুলম, যেটাকে আমরা SI ইউনিটে ভেঙে ফেললে, SI এক্সপ্রেশনে ভেঙে ফেললে আলটিমেটলি থাকবে হচ্ছে শুধু সেকেন্ড। So this is just a homogeneity check to convince you of the fact that the equation is actually valid. But এই ইন্ডিভিজুয়াল যে নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশনগুলো আমাদের এখানে আছে, এগুলোর অ্যাকচুয়াল ফুল ডেরিভেশন আমাদের সিলেবাসে নাই, কারণ তোমাদের সিলেবাসে ওই ডেরিভেশন বস্তুটাকে হাইলাইট করা হয় নাই। সো এটা তোমাদের শেখা লাগবে না, কোনো প্রবলেম নাই। সো এই ইকুয়েশনগুলো আমাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইউজ করতে পারতে হয়। এই ইকুয়েশনগুলো ইউটিলাইজেশনের জন্য অনেকগুলো ডিফারেন্ট ম্যাথ আসে, এবং ম্যাথের থেকেও আরেকটা দরকারি জিনিস হচ্ছে অনেক সময় আমাদের গ্রাফ আসে, এবং গ্রাফকে আমাদের কোয়ালিটেটিভলি এক্সপ্লেইন করতে হয় যে ডিফারেন্ট টাইপের অবজেক্টের জন্য, ডিফারেন্ট টাইপের রেজিস্টারের জন্য আমাদের ডিফারেন্ট টাইপের গ্রাফ কি কি হবে, গ্রাফের ভ্যারিয়েশন গুলো কি কি হবে। যেমন এখানে আমরা একটা সিম্পল গ্রাফ দেখাইছি যে IQV ওভার টাইম, ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে I0 or Q0 or V0। সো ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলো গ্রাফকে তো কোয়ান্টিটিকে তো আমরা একসাথে একই স্কেলে আঁকতে পারবো না, এটা জাস্ট একটা স্কেচ গ্রাফ। সো I ভার্সেস T গ্রাফ হলে I0 আসবে, Q ভার্সেস T গ্রাফ হলে Q0 আসবে, V ভার্সেস T গ্রাফ হলে V0 আসবে। সো সবগুলো ভ্যারিয়েবলকে আলাদা আলাদা তিনটা গ্রাফ না, আমি একটা গ্রাফেই সবগুলো ভ্যারিয়েবলকে একই সিকোয়েন্সে রিপ্রেজেন্ট করছি। আর যেই টাইম পরে ইনিশিয়াল ভ্যালুটা 37%, 0.37 অফ দিস ভ্যালুজ হবে ওই টাইমটুকু। সো এইটুকু টাইমকে আমরা বলতেছি সার্কিটের টাইম কনস্ট্যান্ট। Time constant is somewhat similar to half life. Do you guys remember what half life is? Yes, sir. So একটা নিউক্লিয়ার স্পেসিমেনের হাফ লাইফ হচ্ছে যতটুকু টাইমের মধ্যে, the amount of time within which the initial mass or initial number of nuclei decays to half of the initial number. So ওই half মানে হচ্ছে কিন্তু practically 50%, whereas for the capacitor it is 37%. এই হচ্ছে ডিফারেন্স, বুঝতেছো? after every half life কি হয়, স্টার্টিং অ্যামাউন্টটা 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50% বারবার অর্ধেক হয়, whereas for the capacitor sorry so that's for the capacitor expression. আচ্ছা আমি এখানে গ্রাফের একটা ইমপ্লিকেশন আছে, গ্রাফের ইমপ্লিকেশনটা বলি, গ্রাফের ইমপ্লিকেশনটা বলে আজকে ক্লাস শেষ করা যায়, অথবা গ্রাফের ইমপ্লিকেশন নেক্সটে দেখাতে পারি। এরপরে কি আছে, আমাদের সিরিজ কম্বিনেশন ফর্মুলা আছে, সিরিজ কম্বিনেশন ফর্মুলা পরে চ্যাপ্টার শেষ, তারপর বার্ষিক করা যাবে ওই হয়। আচ্ছা শুনো, বা আমি দরকার একটা জিনিস বলি, আচ্ছা আজকে ক্লাস এখানে শেষ, আমি